স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ক্লাস 5-এর সায়েন্সের রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্টের এক্সারসাইজ করব, অবজেক্টিভস করব আর তার সাথে লাস্টে ইনসাইড কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও করব। তো ভিডিও শুরু করার আগে বলতে চাই, ভিডিওগুলো লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্স প্লাস প্লেলিস্টে সাবজেক্ট ওয়াইজ ক্লাস ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিই। তাহলে চলো স্টার্ট করি রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্ট। আচ্ছা, নাম্বার এতে আছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার স্টার্ট করার আগে আমরা অবজেক্টিভসগুলো একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই। নাম্বার বি, fill in the blanks. Number 1, the outer covering of seed is known as seed coat, which is very hard. Number 2, the embryo has 2 parts, baby shoot and baby root. Number 3, 3 beans experiment shows that seed needs favorable conditions to grow. Number 4, reproduction in plants through various parts of plant is known as vegetative reproduction. Number 5, kharif crops are grown in summer while rabi crops হবে, এখানে একটু ক্রপসটা লিখে নিও। Rabi crops are grown in winters. Number 6, in India, farmers mostly depend on the rainfall for watering the fields. Next আসছে নাম্বার সিতেও দেখো 2 এক্সাম্পলস আছে, এটা আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের পরে করিয়ে দেবো। তাহলে চলো স্টার্ট করি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এবার। নাম্বার এ 1, what is reproduction? Name the 2 ways of reproduction in plants. Reproduction is the process of producing young ones of own kinds by all living beings. Plants reproduce themselves in 2 ways: by seeds, through vegetative method, that is by using parts like stem, roots, leaves, etc. Sorry. Number 2, what do you mean by dispersal of seeds? Name the various ways in which plants dispersal their seeds. The seeds of plants get scattered or dispersed through different agents like wind, animals, water, explosion, and humans. This process by which the seeds are moved away from the parent plant is called dispersal of seeds. The plants disperse their seeds by various dispersal agents such as wind, water, human, animals, and explosion. Number 3, which parts of plants help in the reproducing a new plant? What name is given to the type of reproduction? A new plant can be grown by roots, stem, leaves, and spores of the same parent plants. This type of reproduction is known as vegetative reproduction. Number 4, what is crop? Name the various types of crops produced in India. Plants that are particularly grown in large quantities for the purpose of food and other useful substances are called crops. The various types of crops produced in India are food crops, fiber crops, oil producing crops, cash crops, kharif crops, and rabi crops. Number 5, what do you mean by the term agriculture? List all the stages involved in the process of agriculture. The practice of growing large quantities of crops by cultivation in fields is known as agriculture. The stages involved in the process of agriculture are following: knowing the soil, making the soil ready, sowing the seeds, watering the fields, crop production, harvesting, and storing. Number 6, explain any 2 steps in farming. The 2 steps in farming are following: sowing the seeds. Matured seeds should be sowed at a reasonable distance. It should not be deep under the soil. Harvesting and storing. Each crop takes its own time for its maturity. Farmers should know when they have to pick the crops and separate into its usual parts of harvest time. After harvesting the crops, they should be stored in moisture proof and rodents proof warehouses or godowns. Next, number C তে দেখেছিলাম give 2 examples. তো প্রত্যেকটা দুটো করে এক্সাম্পল দিতে হবে। নাম্বার 1, plants having monocot seeds, rice, wheat. Plants having dicot seeds, gram, pea.
Plants that reproduce through stems, onion, lily. Plants that reproduce through roots, carrot, radish. Plants whose seeds are dispersed by wind, drumstick, dandelion. Plants whose seeds are dispersal by human beings, tiger nail, xanthium. Cash crops, jute, cotton. Kharif crops, rice, maize. Rabi crops, wheat, gram. ফাইবার ক্রপস, কটন, জুট। এখানে তো দুটো করে বলেছি, আমি এক্সট্রা কোয়েশ্চেনের মধ্যে সমস্তগুলোই দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের যেটা মনে থাকবে তোমরা সেগুলো করতে পারো। এবার আমি আসছি এক্সট্রা কোয়েশ্চেনে। হোয়াট ইজ cotyledons? What is the function of it? Inside the seed there is seed leaves called cotyledons, which stores food for the embryo. Like bean seed, gram and pea have two cotyledons, that means dicot seeds. But the seeds of rice, wheat and maize have only one cotyledon, monocot seeds. Number 2. What is germination? When seed gets favorable conditions like air, water, sunlight, minerals and sufficient space, they starts growing and develops into plant. This process of developing seeds into seedling and then into a plant is called germination. What do you mean by agents of dispersal? Dispersal. The medium through which plant seed gets scattered or dispersed are known as agents of dispersal. Example, winds, water, humans and animals, etc. Number 4. What are capsules or pods? Some fruits have a great pressure built inside which opens up, bursting its wall and throwing its seeds to a larger areas. Such fruits are known as capsules or pods. What is agriculture? এটা আমি আগেও আলোচনা করেছি, তাই স্কিপ করছি। নাম্বার 6. What is the difference between subsistence agriculture and intensive agriculture? Subsistence agriculture, when agriculture is done to meet the need of farmer and family, only then it is called subsistence agriculture. Intensive agriculture, when agriculture is done in large quantities, it is called intensive agriculture. এবার আমি যে এক্সাম্পলগুলো আগে দিয়েছিলাম আমি আরেকটু ইলাবোরেট করেছি, কয়েকটা এক্সাম্পল আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, তোমরা এখান থেকেও এক্সাম্পলগুলো দিতে পারো। নেম সাম ফুড ক্রপস, হুইট, রাইস, পটেটো, সুগার কেন। নেম সাম ফাইবার ক্রপস, কটন, জুট, hemp. Name some oil producing crops, mustard, sunflower, soybean. Name some cash crops, jute, cotton, sugarcane. Name kharif crops, rice, jowar, bajra, jute, hemp, maize, etc. Name rabi crops, wheat, gram. Name some vegetables which are grown in winter season, radish, turnips, carrots, peas, mustards, cauliflower, cabbage and beans. Name some fruits which are grown in winter, apples, oranges, pomegranate. Number 15. Name some fruits and vegetables which are grown in summer. Some vegetables are brinjal, tomato, onion, pumpkin, garlic, gourd. Some fruits are lychee, mango, watermelon, muskmelon, peach, etc. তো রিপ্রোডাকশন চ্যাপ্টারটা আমি কমপ্লিট করলাম আজকে। এক্সারসাইজ প্লাস ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্স প্লাস প্লেলিস্টে সাবজেক্ট ওয়াইজ ক্লাস ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিন। তো আজকে এইটুকুই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো, বাই, টেক কেয়ার।